Docker Compose will not be installed. So that's the reason I just executed. Just a moment. You need to just execute sudo apt install docker compose -y, then docker compose will be installed. So with docker compose will not get, you need to install separately. So let us go to our ppt. Let me go to docker. So this is a tool to for defining and running multi-containers Docker application. Docker Compose is nothing but if you want to run at a time 2 or 3 containers, you can use a Docker Compose. So all modern application will have all of the like following components. So for every application there will be different components, right? There will be, let me just a moment. Sorry. So there will be some front end, and there will be some order, there will be some cache, there will be some catalog, there will be some identity and access. Nothing but whenever people log in, they will use user ID and password. So like this, for every application we will have different components. So this combination of total components will be complete one application. So when all these components work together, we have a successful application. That's it, right? In Amazon we will be having catalog, in Amazon we will be having order. So everything will be combined together, then it is call it as a successful application. So in the same way, whatever we are developing the application in the form of, it is as monolithic or it is a microservices. So now we will understand this, like what is this microservices. So nothing but whatever the catalog we have seen, right? That so let me show whatever web front you have seen. I will run this web front as a Docker container. Ordering I will be run as this as a Docker container. Catalog will also I will run as a Docker container. So whenever I get a huge traffic in web front end, what I will do? I will spin only web front end. So this is called a microservices. In the past they used to run total in one server. Now whenever like microservice comes into place, we are dividing total application into different boxes and running this box as a container. So whenever I get a huge traffic, I will scale only web front end. So then I am saving this total cost. I no need to scale because I am getting huge traffic in web front end. Why I need to scale this? I will scale only this. How it is it possible? Of course it is possible if you run it as a Docker container. So that's the reason I am explaining that things here. So to bring up our application, we need to run multiple containers in a specific order. So Docker Compose is one approach to bring up multiple container of your application on a single Docker host platform. So Docker Compose is widely used in developer environment. Nothing but developers for the testing purpose they can use Docker Compose, but no one is using. In the past days they used to use, but nowadays whenever Kubernetes comes into place, there is no use of Docker Compose. They are using directly Kubernetes manifest files. So why we are using this microservice approach? Because we will be having highly maintenance and you can able to test your application, and it is loosely coupled and we can deploy independently, like as I shown, right? For only from front end I can able to deploy and organize it around business capabilities. So as per the business it will be very beneficial. So this is a microservice architecture. If you see, I can log into the application like from mobile, from browser as well. So whenever a request is sent, it will be go to API gateway. So API gateway will smart enough. So whenever I get a request, it will go and the request will go to the API. So API is a technology
So whenever you send a request, the request will go to this API gateway. You no need to understand what is this API gateway and all. So while discussing Kubernetes, I am going to tell what is this API gateway, why we will be using everything. But this is a basic architecture. So for every microservice you will be having different database. For this microservice you will be having one database. For this inventory service there will be separate independent database. For shipping also independent database. So this is the microservice architecture. But coming to monolithic, you will be having everything into one server and you will run. So for all things you will be having only one database. But coming to microservice, you will be having separate databases for every component. So this is the basic workflow. Whenever I hit from browser, it will go to the request will go to the app server, and from there the request will go to, for suppose if I hit the shipping like service, then the request will automatically go and it will, the traffic will go to this service. So depending upon my search, the traffic will automatically go to that particular box. So now we can deploy each service in a container. So what is the benefit of shipping it as a container? So we can parallelly develop for each service. That means as I see, I can work separately on this service. I can work separately on this service. If I want to update this version of this only this service, yeah, is it possible? So like that you can work independently. And if you want, you can develop in this thing in Java, you can develop this thing in Python, you can develop this thing in some other language. So that's the reason we will be having API gateway. API gateway is smart enough that whenever the request will go, it will understand. Wherever the programming language you use, it can able to understand and it will send the traffic to that particular box. So you can develop every microservice into different programming by using different programming language. I can develop this in using Python, I can develop this as using Java. So whenever I request, it will go through API gateway. From API gateway it will go to this REST API. Like this it will be happen. You no need to understand these things. In further sessions you will get clarity. So reusability of services can be done across applications. You can scale the individual service. As I said, I can scale the individual box depending upon the load. So the best way to run individual service is in containers, and to manage the whole application deployment we use orchestration platforms such as Kubernetes or Docker Swarm or OpenShift. OpenShift is by same as Kubernetes, provided by Red Hat. But majority of the market using Kubernetes. So now how I need to work with Docker Compose. So in Docker Compose we create a file called as docker compose.yaml, and we will specify the container to be created. So using Docker Compose you can create a network, you can create a volume, you can build a image as well. I am going to show today. So we can store the Docker Compose into a repository and we will commit that. So you can able to build image and run containers using Docker Compose. So if you see this, I just given some version services. As I said yesterday, inside the services we will be having container name. This is also container name. I have given build, nothing but create a go in this .gov location. I have a Docker file, go and build that. So I am exposing the ports 8080 8080. In the same way there is a .spc folder. I will show you the code in Visual Studio Code, you will understand. So then after you need to execute Docker Compose build, then it will be create a Docker image. Then if you execute Docker Compose up -d, it will create a container. Then you can check the containers and images by using Docker container ls, Docker image ls. In the same way, if you want to create a network and volume also, you can do. Just inside the YAML file I have written volume.
colon log spc log gvol, nothing but it will create a new volume of log spc log gvol. Network is nothing but talking about the driver, right? You can create your own driver, own network. So if you see networks, I given de network, which driver I want to use, which type of network. We will be having bridge, none, host. I want bridge, so that's the reason I given driver bridge. And anyway, I'm going to show this, no need to worry. Then after, you can execute docker compose build. Yeah, that's it for today. Now let me open this. So for this purpose, I want to create a image, like image using docker compose. So if you see, just use version 3.3. okay, services. Inside the services, this is the, and you will give build.gol, nothing but if you see inside this gol, go to gol, there is a docker file. So this will create a docker image using this gol. In the same way, I have given spc, inside that folder there is a docker file. But if you want to call this into docker compose file, you need to give build tag, and you need to give the location. So automatically image will be created. And in which port? 8080. This is the host port, and this is the container port. So now I already cloned that folder. Sorry, it was exited. Now let me log in into this server, ls. So I have cloned our nodes, docker ls. While doing practice, you to do the same. Docker files ls. Now we are at day 14, right? ls. I will go to build compose file. Let me enter tree. So if you see, I have a docker compose.yaml. Let me cat this. What I have written, version 3.3, services gol, the name of that service, and build.gol, nothing but inside in my current directory, nothing but in my current directory there is a gol folder. Go and docker image build. So whenever we need to create image, docker image build -t, like that we need to give the names. Now you know, no need to do docker image build. If you want to create multiple images, here I am creating 2 images. So if I want to create, I need to 2 times execute. But you no need to do this. You can use the docker compose in the YAML syntax. You can able to write. So you need to give the path of the docker file. Docker compose will create a image for you. So for that you need to blindly execute docker compose build. So it will go inside this docker file, and it will run. So if you see, it is building the gol, then after it is building the spc. So if you see, successfully tagged build compose spc latest. So now let me execute docker image ls. So you can see 2 images has created. Let me cat this docker compose.yml.
So 2 images was already created. If I enter docker compose up using that image, it will create a container. So I want to run it as a background -d. So you can see creating using that GOL, it will create a container. Using that SPC, it will create a SPC container. Docker container ls. So my two applications was running at a time. I can able to create a multiple containers. That is the beauty of docker compose. So now let me just go to my browser. But now we are using Kubernetes in the place of compose. Multiple containers, if you want to use, you can use a Kubernetes. Inside that Kubernetes you can use the replicas, like that you can able to do. But docker compose is not important. That's the reason I just but just try to observe. That's it. 80 slash game of life. Yes, my game of life application is working. 8081, my Spring Pet Clinic. Both containers are working. Like this, using this compose, you can able to create your own network, your own volumes as well. So if you just execute docker, so I just created this. Okay, just imagine I have created this demo. I just want to show this client to the client, so client will check, okay, everything was working perfect, thank you so much, I am happy with this application. So I have done my KT. Then after what I will do, I will just simply docker compose down. Whatever I have created, everything, images and containers, everything will be deleted. Now let me execute docker image ls. Okay, image is there, docker container ls. Okay, it will only delete the container. So image will be there, it will only delete the container. So this is the importance. So how you will write? You need to write a compose file like this. You need to give the name. These things will be common. Version, services, inside that services you will give the container name, GOL, SPC, and inside if you give the build, it will create a image and which ports you want to expose, container port, host port, and container port, host port, container port. So instead of using docker container run -d -p 8080 :8080 GOL, like this, instead of giving the total command, you are writing inside the like this YAML file. So you are giving the ports here itself. So like this you can able to create a multiple. If you add another one, it will create another. So in the same way I have created for, if I want to create a volume, so I've just used same docker file, GOL and SPC. I just written extra components. If you see, I have just added version, service, GOL, everything you will know. I just added one volume, new volume section. So I have given type volume. I just given the source is log GOL, target is var log, nothing but target is nothing but inside the container go and var and log, map this location to my volume. So log GOL, from where I get. So if you see, I given separate volume tag, it will create two volumes, log SPC and log GOL. So these volumes I am using inside the containers. So type volume, source, where source, log GOL, where it is log GOL, here. So target, inside the container, go to target var/log.
So it will map this. So by using Docker, we previously we used to execute like this: Docker container run -d, okay, -v, your volume name. My volume name was log gol colon, inside that container goes to /var/log, right, /var/log. Then after, your image name, so gol colon 1. Like this you use it to execute, but you no need to execute the command. You can write a separate YAML file. So you need to give the volume tag, you need to the type. So what are the volume types? How many types of volumes are there? You will be having volume mount, bind mount, right? Volume, bind. Is there anything other? Yes, you are right. సో ఇదంతా నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాల్యూమ్స్లో ఎన్ని టైప్స్ వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి. నేను ఇక్కడ టైప్ వాల్యూమ్ ఇచ్చాను. ఎందుకు యూస్ చేశాను? ఇక్కడ నేను బైండ్ అంటే అప్పుడు నేను ఇస్తాను ఇక్కడ సోర్స్లో, నా సోర్స్లో అప్పుడు నేనేమి ఇస్తాను, లొకేషన్ ఇస్తాను. ఏది నా లోకల్ సర్వర్లో ఒక ఫోల్డర్ పాత్ ఇస్తాను. ఇక్కడ లాగ్ ఎస్పీసీ ఇచ్చానంటే ఇక్కడ టైప్ వాల్యూమ్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తున్నా, వాల్యూమ్ అని యాడ్ చేసి. ఇక్కడ కూడా అంతే, నెట్వర్క్స్ అంటే ఒక నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, నెట్వర్క్ పేరు ఇచ్చాను. నార్మల్గా నేను నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటి? డాకర్ నెట్వర్క్ క్రియేట్. నీ నెట్వర్క్ పేరేంటి? సో -d డ్రైవర్ ఇవ్వాలి. డ్రైవర్ బ్రిడ్జ్ ఓకేనా. నెట్వర్క్ పేరు డి నెట్వర్క్. ఇలా కొడితే నువ్వు నెట్వర్క్ క్రియేట్ అయిపోద్ది. అలా కాకుండా నువ్వు ఇలా కూడా కంపోజ్ ఫైల్ కూడా యూస్ చేసి క్రియేట్ చేయొచ్చు అని డాకర్ చెప్తున్నాడు. అది క్రియేట్ చేయాలంటే నువ్వు నెట్వర్క్స్ అనే సెక్షన్ ఇచ్చి, నెట్వర్క్స్ లోపల నీ యొక్క నెట్వర్క్ పేరేంటి, ఇది డిఈ నెట్వర్క్. ఏ టైప్ ఆఫ్ డ్రైవర్, మనకి ఎన్ని డ్రైవర్స్ ఉంటాయి? బ్రిడ్జ్ ఉండిద్ది, నల్ ఉండిద్ది, హోస్ట్ ఉండిద్ది. సో ఎవ్రీ కంటైనర్ బై డిఫాల్ట్ బ్రిడ్జ్లో క్రియేట్ అయ్యిద్ది. బట్ నీ ఓన్ బ్రిడ్జ్ కావాలంటే నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. డిఫాల్ట్ బ్రిడ్జ్కి నార్మల్ బ్రిడ్జ్కి సపరేట్ ఏంటంటే, నువ్వు డిఫాల్ట్ బ్రిడ్జ్లో నువ్వు ఐపీ అడ్రస్ ద్వారానే పింగ్ చేయగలవు, డైరెక్ట్ డొమైన్ నేమ్తో పింగ్ చేయలేవు. బట్ ఈ డిఫాల్ట్ బ్రిడ్జ్లో అది ఎనేబుల్ అయ్యిద్ది. సో అది. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఎల్ఎస్. సో ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ వల్ల అదే అడ్వాంటేజ్. నువ్వు ఒకవేళ యూజ్ చేయలేదు అంటే టెర్మినల్ ఆటోమేటికల్ లాగౌట్ అయిపోయింది. అలా ఎజ్యూర్లో అవ్వదు. సిడి డాకర్ ఫైల్స్ ఎల్ఎస్ సిడి Day14. సో నువ్వు అలాగే నా కోడ్ మొత్తం క్లోన్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా క్లోన్ చేయాలో తెలుసా బ్రో? గిట్ సిడి నెట్వర్క్ వాల్యూమ్. సో ఇప్పుడు నేను ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా డాకర్ కంపోజ్ యూస్ చేసి. కమాండ్ ఏంటి? డాకర్ కంపోజ్ బిల్డ్. సో ఎర్రర్ వచ్చింది, వర్షన్ ఎగ్జాంపుల్ 2.2 or 3.3. సో ఈ 2 వర్షన్స్, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి వాడుకో. నువ్వు ఇచ్చిన వర్షన్ తప్పు, నో ప్రాబ్లం, నువ్వు చెప్పినట్టే వింటా. డాకర్ కంపోజ్.yml. ఓకే, నేను 3.9 ఇచ్చా. 3.9 వర్షన్ పనికి రాదురా బాబు, 3.3 కానీ 2.2 కానీ యూస్ చేయంటున్నాడు. ఓకే, నేను 3.3 యూస్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ కూడా చేంజ్ చేద్దాం. నేను ఏదో కావాలని ఏదో ఒక వర్షన్ ఇచ్చేసాను, అది పని చేయట్లా. నో ప్రాబ్లం, వాడికి నచ్చింది ఇద్దాం. డాకర్ కంపోజ్ బిల్డ్. సో ఒకేసారి స్పీడ్గా అయిపోయింది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇమేజ్ ఉంది కాబట్టి స్టెప్స్ స్పీడ్గా అయిపోయాయి.
సో డాకర్ కంపోజ్ ద్వారా ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయాలంటే డాకర్ కంపోజ్ బిల్డ్, కంటైనర్ క్రియేట్ చేయాలంటే డాకర్ కంపోజ్ అప్ -d. సో ఇక్కడ చూస్తే నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసింది, వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసింది, డాకర్ నెట్వర్క్ ls. సో క్రియేట్ అయింది నెట్వర్క్, మన ఓన్ నెట్వర్క్, డిఈ నెట్వర్క్, టైప్ బ్రిడ్జ్. ఇప్పుడు నేను అలాగే డాకర్ వాల్యూమ్ ls కొడతా. 2 వాల్యూమ్స్ క్రియేట్ అయిందా, లాగ్ spc లాగ్ gol. ఇప్పుడు డాకర్ కంటైనర్ ls, 2 కంటైనర్స్ క్రియేట్ అయిందా, 8081. ఇప్పుడు డాకర్ ఇమేజ్ అంటే ఒక కంపోజ్ ఫైల్తోనే నేను ఎన్ని క్రియేట్ చేస్తాను చూడు. అదే నేను డాకర్ కమాండ్స్ ద్వారా క్రియేట్ చేయాలంటే ఎంతసేపు పట్టిద్ది, చాలాసేపు పట్టిద్ది కదా. ఒక నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, ఒక వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, దాని తర్వాత ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, దాని తర్వాత ఒక కంటైనర్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ప్రతిసారి నేను ఆ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ పోవాలి. అదే నువ్వు ఒక కంపోజ్ ఫైల్ రాసావు అంటే నీ పని ఈజీ అయిపోయిద్ది. నువ్వు ఆ కంపోజ్ ఫైల్ని నువ్వు సోర్స్ కోడ్ రిపోజిటరీలో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, నువ్వు వేరే వాడికి ఇవ్వచ్చు, వాడు అదే వాడుకోవచ్చు. అంటే టైం, యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మనం టైం ఎంత కుదిరితే అంత సేవ్ చేయాలి. కంపెనీ యొక్క టైం సేవ్ చేయాలంటే నీకు స్క్రిప్టింగ్ ఫుల్ నాలెడ్జ్ అవి ఉండాలి. అందుకనే కంపెనీస్ చాలామంది సెల్ స్క్రిప్టింగ్ పైథాన్ ఎందుకు అడుగుతున్నాడు, ఆటోమేట్ చేయడానికి. సో బట్ జాబ్ క్రాక్ చేయాలి అంటే సెల్ స్క్రిప్టింగ్ పైథాన్ కంపల్సరీగా రావాలి అంటే లేదు, నీకు బేసిక్ తెలుసుకుంటే చాలు. బేసిక్ సెల్ స్క్రిప్టింగ్ పైథాన్ జస్ట్ వాడు అడిగిన దానికి కొంచెం ఆన్సర్ ఇవ్వగలిగితే సెల్ స్క్రిప్టింగ్ కానీ పైథాన్ కానీ రెండింటిలో ఒకటి తెలిసి ఉండాలి. నువ్వు ఇంటర్వ్యూలో వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ బట్టి నువ్వు నెక్స్ట్ ప్రిపేర్ అయిపోవాలి. ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ పోయిద్ది, వాడు ఏదో ఒక సెల్ స్క్రిప్టింగ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, అది నువ్వు ఏం చేయాలి, రాసుకొని ఓకే వాడు ఇది అడిగాడు సెల్ స్క్రిప్టింగ్ గురించి, దాని గురించి నువ్వు తెలుసుకుని ఉంచుకుంటే అలా కొట్టేయచ్చు జాబ్. లేదు నా దగ్గర టైం ఉంది సెల్ స్క్రిప్టింగ్ నేర్చుకుంటావు అంటే యూట్యూబ్లో బొచ్చుడు ట్యూటోరియల్స్ ఉన్నాయి, జస్ట్ అది ఫాలో అయిపోతే చాలు. సో ఒకేసారి ఓకే నేను అయిపోయింది, నా క్లయింట్కి చూపించాను, క్లయింట్ వాజ్ హ్యాపీ. నౌ ఎట్ ఎ టైమ్ యూ కెన్ డిలీట్ దిస్ dot just execute docker compose down. So docker network ls. సో నెట్వర్క్ పోయింది, డాకర్ వాల్యూమ్ ls. సో వాల్యూమ్ డిలీట్ అవ్వలేదు, డాకర్ కంటైనర్ ls. సో కంటైనర్ పోయింది, డాకర్ ఇమేజ్ ls. ఇమేజ్ మాత్రం డిలీట్ చేయట్లా, ఇమేజ్ వాల్యూమ్ తప్ప మిగతావన్నీ పోతున్నాయి. డాకర్ కంటైనర్ పోతుంది, డాకర్ నెట్వర్క్ పోతుంది. అది ఇంకోటి cd hello compose ls. సో cat docker compose.yml. సో ఇక్కడ ఒక 2 కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఒక కంటైనర్ వచ్చేసి PHP, ఒక కంటైనర్ వచ్చేసి డేటాబేస్, ఒక వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఒక నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అది ఇక్కడ విజువల్ స్టూడియో కూడా చూపిస్తాను. సో హలో కంపోజ్. సో కంపోజ్ ఫైల్ యూస్ చేసి ఏం చేస్తున్నాను, ఒక ఇమేజ్ PHP my admin అంటే ఇది వెబ్ పేజ్, PHP యూస్ చేసి మనం వెబ్ పేజెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇది నీకు అర్థం అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అని అబ్జర్వ్ చేయి. సో ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ డిపెండ్స్ ఆన్ అని పెట్టాను. సో మనం టెర్రాఫామ్లో కూడా డిపెండ్స్ ఆన్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. నథింగ్ బట్ ఇది అనేది దీని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నా, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఈ ఒక్క అప్లికేషన్కి డేటాబేస్ కావాలి, నేను ఏమి ఇచ్చాను, డిపెండ్స్ ఆన్ అని ఈ డేటాబేస్ నేమ్ ఇచ్చాను. MyDB MySQL అనే ఇమేజ్ తీసుకుంటున్నాను. ఆ డేటాబేస్ యొక్క డేటా MyDB స్టోర్ varlib MySQL అని మ్యాప్ చేస్తున్నాం. MyDB స్టోర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, నేను ఇక్కడ వాల్యూమ్ అని సెపరేట్ ట్యాగ్ ఇచ్చి MyDB స్టోర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో డ్రైవర్ వచ్చేసి జస్ట్
లోకల్ ఇచ్చాను. అలాగే నెట్వర్క్స్ మైనెట్ నార్మల్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఇచ్చాను. అంటే ఏ నెట్వర్క్ ఏ డ్రైవర్ అయినా పర్లేదు అని జస్ట్ మనం ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం. దాన్ని బట్టి ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే మళ్ళీ చూడొచ్చు. సో సర్వీసెస్ కంటైనర్ నేమ్, దాని తర్వాత లోపల ఏ ఇమేజ్ వాడుకుంటున్నాం ఆ ఇమేజ్. వాల్యూమ్ కావాలంటే వాల్యూమ్ సెపరేట్ సెక్షన్ ఇచ్చుకో, నెట్వర్క్ కావాలంటే సెపరేట్ నెట్వర్క్ సెక్షన్ ఇచ్చుకో, ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇచ్చుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు డాకర్ కంపోజ్ అప్ -t ఇక్కడ కూడా వర్షన్ ఇష్యూ. సో MySQL ఇమేజ్ లేదు కాబట్టి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ చూడు క్రియేట్ నెట్వర్క్ అన్న తర్వాత డిఫాల్ట్ డ్రైవర్ వాడుకుంటుంది. ఎందుకంటే నేను ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఇచ్చాను కాబట్టి డిఫాల్ట్ డ్రైవర్ యూస్ చేసుకోవాలి. దాని మీనింగ్ డిఫాల్ట్ డ్రైవర్ ఏంటి? బ్రిడ్జ్. సో PHP-MyAdmin ఇమేజ్ లేదు కాబట్టి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది. ఇమేజెస్ అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతాయి? ఇమేజ్ లేయర్స్ కింద స్టోర్ అవుతాయి. ఇమేజ్ లేయర్స్ కింద ఎందుకు స్టోర్ అవుతాయి? ఒకవేళ సేమ్ లేయర్ అవైలబుల్గా ఉంటే ఆ లేయర్ డౌన్లోడ్ అవ్వదు. అది డౌన్లోడ్ చేసుకోకుండా ఆల్రెడీ లేయర్ ఉంటే దాన్ని రీయూజ్ చేసుకుంటుంది. డాకర్ కంటైనర్ ls. సో 8080 చూద్దాం. సో చూసా PHP-MyAdmin క్రియేట్ అయింది. సో డేటాబేస్ SQL, నువ్వు ఇక్కడ SQL క్వెరీస్ రాసుకోవచ్చు. సో నేను MySQL డేటాబేస్ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి అలా SQL క్వెరీస్ యూస్ చేసి నువ్వు రాసుకో. ఇవంతా మనకు అవసరం లేదు. ఇది SQL క్వెరీస్ ఎవరు రాస్తారు? టెస్టర్స్ డేటాబేస్ అడ్మిన్స్ రాస్తారు. మనం ఏంటంటే జస్ట్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి, వాళ్ళు వర్క్ చేసుకుంటారు అంతే. అంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు డెవాప్స్ ఇంజనీర్, ఇప్పుడు మనం డెవాప్స్ ఇంజనీర్ పిలుస్తున్నాం. ఈ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ పేరు అనేది ప్లాట్ఫామ్ ఇంజనీర్ కింద చేంజ్ అయ్యిద్ది నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో. డెవాప్స్ ఇంజనీర్ పోయి ఆ కొత్త ట్యాగ్ ఇస్తున్నాడు ఇప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ ఇంజనీర్ అని. ఎందుకంటే మనం ఇవన్నీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పేరు చేంజ్ అయ్యిద్ది, బట్ మన వర్కింగ్ ప్రాసెస్ డెవాప్స్ ఇంజనీరే. మనం ఈ మధ్య చూస్తే ప్రతి చోట ప్లాట్ఫామ్ ఇంజనీర్ అంటున్నారు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ని. ఎందుకంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఎవరు మనం క్రియేట్ చేసి ఇస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళ పేర్లు మార్చుతున్నారు. అంటే కంపెనీస్ బట్టి వాళ్ళ కంపెనీస్లో డెవాప్స్ ఇంజనీర్ పిలవకుండా ప్లాట్ఫామ్ ఇంజనీర్ పిలుస్తున్నారు అంతే. మనం వర్క్ చేసేది ఒకటే ఉండిద్ది. అది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. నువ్వు నౌకరీ పోర్టల్లో ప్లాట్ఫామ్ ఇంజనీర్ అడిగాడు అంటే అప్లై చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అన్న ప్లాట్ఫామ్ ఇంజనీర్ రెండు ఒకటే, బట్ నేమ్ మార్చారు అంతే. ఓకే, ఇప్పుడు మొత్తం డిలీట్ చేయాలి అంటే డాకర్ కంపోజ్ డౌన్. ఈ డాకర్ కంపోజ్ యూస్ చేయరు, బట్ నువ్వు ఇంటర్నల్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనుకుంటే చేయి. 4 years బ్యాక్ డాకర్ కంపోజ్ వాడేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా డాకర్ కంపోజ్ చెప్పట్లే, ఎందుకంటే అది ఎవడు వాడట్లేదు. బట్ నేను చెప్తున్నా ఎందుకంటే తెలుసుంటే అడ్వాంటేజ్. ఇదంతా ఇంతకుముందు యూస్ చేసేవాళ్ళు, బట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ యూస్ చేయట్లేదు. మొత్తం క్యూబర్నెటిస్ వాడుకుంటున్నారు. సో నేను ఈసారి T2 మీడియం తీసుకున్నా, హై ఎండ్ సర్వర్, అందుకనే మనకి ఇబ్బంది అవ్వాలి.
So